Good morning, dear students. Today we are going to discuss regarding one of the physics concept of our science. Okay, so in this class we are going to start with the physics concepts. So what is physics then? What is physics? Physics is nothing but it is a branch of science. Physics is a branch of science which deals with the physical properties of the things. It might be its shape, it might be its weight, it might be its size. So these all the properties, physical properties and physical relationship of the things with the environment is called as physics. Okay, so today we are going to discuss with the new concept, that is force and pressure. Okay, ಬಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಲ. ಸೊ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಲ ಅಂದರೇನು, ಬಲ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ force. So as the slide indicates, or as the slide is showing, a force is any push or pull from one object to another. Any push ಅಂದರೆ ನೂಕುವುದು, pull ಅಂದರೆ ಏನು? ಪುಲ್ ಅಂದರೆ ಜಗ್ಗುವುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಪುಷ್ ಆರ್ ಪುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪುಷಿಂಗ್, ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಇದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪುಷ್ ಆರ್ ಪುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಬಾಗಿಲನ್ನ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳು ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so a force come in notice when at least two bodies interact. Force come in notice. ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, a car being pushed by man. A car being pushed by man. Pushed means what? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಹೂಮ್? ಹೂ ಈಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಹೂಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿನ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೂಮ್? ಬೋತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಹೌದಾ? ಹೂ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೂಮ್? ಹಿಯರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ cow or a ox, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಥವಾ ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ವೇರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು? ಕನಿಷ್ಠವಾಗಾದರೂ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, then another definition of a force. Okay, another definition of a force. Then force can be defined as a push. It can be defined as a push or a pull. Okay, or we can say force is a physical quantity that can change the speed, state, direction and dimension of a object. Speed ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪಾಸನ್ನು ತಗೋರಿ, ಓಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೂಕಿಸಿ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ನೂಕಿಸಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ತನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್,
ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, there might be change in its state, means it might be solid, liquid or gas, then uh, it might change its direction and dimension. Understood? Next, see here, force can change the speed of a moving object. Okay, force can change the speed of a moving object. So what happens here, when a bicycle, ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, when he pulls or he pedals the pedals fastly, so what happens here, the bicycle will move fast. What he is doing here, he is applying more force so that the speed increases. Okay, then when he pedals slowly, again the bicycle will slow down. ಅವನು ಪೆಡಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಪೆಡಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಕಲ್ಲು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಹುಡುಗ, ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಅದಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಬಾಲ್, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಈಗ ಒಬ್ಬನ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒದಿತಾನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಬಾಲು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು. ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಅದೇನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್, ಆರ್ ವೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಯೋಗನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಷನ್, ರೆಸ್ಟ್, ಮೋಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಿ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಕ್ರಶ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನು, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯಾವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿದಾಗ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಡಿಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಸಿ ದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. Then sponge, then spring. So when you are applying the force, they are changing these things are changing their shape. So here this is bangle, not a rubber band, this is a bangle. So what happens here, it shows that force can change the dimension of an object. Force can change the dimension of an object, that is what, the shape and the size. ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೋಷನ್, ball is in a motion. But when a batsman hits the ball, again it's change its direction. So what happens here, again when the object is in a motion, again when it is faced by any other force, it changes its direction. You can see here, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಾಲ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಬಾಲ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒನ್ ಇಸ್ contact forces and other one is non-contact forces. The other one is non-contact forces. Contact
and non-contact. Okay, so here only we can define the force. Contact force means what? When the two bodies are in contact, when the force is applied, so that force is called as contact force. And non-contact force means what? The force acts on two bodies, but there is no compulsion that two bodies should be in contact. ಸೊ ನಾವೇನು ಕಲಿತ್ವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡು ವಸ್ತು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳೇ ಇರ್ತವೆ, ಬಲ ಪ್ರಯೋಗನೂ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅವು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ force. So let us study about these forces in detail: contact forces and non-contact forces. Okay, here contact forces. See, forces experienced by the bodies when they are in physical contact with each other. Forces experienced by the bodies when they are in physical contact with each other. So here what happens? See here, non-contact forces. So here the force non-contact force andre ಏನು? The force experienced by the bodies even if they are not in physical contact. ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ, ಫಿಸಿಕಲಿ. ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಹೋಗಿ ಮೊಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಳೆಗಳ ಹತ್ರನೇ ಇಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರ, ಪೂರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇವನ್ ದೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್ ದ nails completely, again the nails will attach to the magnet. So here non-contact force comes into existence, that is a magnetic force. Electrostatic force. Here you can perform an experiment by yourself. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಲೆಗೆ, ಹೌದಾ? Then you comb your hair. When you comb your hair, then take that comb near the paper pieces, a small paper pieces. Okay, small paper piece ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಿಡೀರಿ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ comb. So here force exerted by a charged body on another charged body. So here a comb is charged when you comb your hair. Gravitational force. So whenever you take the ball and move it upside, so it will come down. Any object, when it goes up, it will come down. So it is due to the gravitational force, which is also a type of force, but here there will be no contact between the bodies. Here ನೀವು ತಗೋತೀರಾ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಬಾಲ್ನ ಎಸಿತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆದರೂ ಬಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎದರಿಂದ? ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲದಿಂದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ನಡುವೆ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ contact forces. So here forces experienced by bodies when they are in physical contact with each other. Muscular force. Here two persons are moving the box. Here they are using their muscular power to move the box, and they are in contact with move the box. ಇವು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಕು, ತಳ್ಳಿದಾದ್ರಾಗಲೇ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್, ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತೀರ, ಅಥವಾ ಥಂಡಿ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೈಯನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ?
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೋಷನ್. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ when you take the bike tires or the car tire, so see the tires properly. So there will be certain shape in the tires. If this is a tire, there will be certain shapes in the tires like this or like this spikes, like, okay, why these all designs will make, it is not that to look good or to make what is that, to show the car in a very beautiful way. It is due to the science, that is a frictional force. So whenever such designs are made on a tire, it can move easily on the smooth road. If the tire is also smooth, road is also smooth, it causes ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರಫ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, okay. This is one of the downloaded worksheet for forces and motion. So please go through it and take the screenshot. Okay, so the greater the dash, the easier the object will move. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, to do the job in less time and with less energy, we should use a machine. This is second answer, machine. And first answer is force. Okay, this is first answer. Then to make that rock will roll down the hill due to the force of friction, inertia, push, pull, gravity, Newton. What is that? Find out. To make something dash, both ends need to have the same weight. To make something dash, both ends need to have the same weight. So which used to have the same weight? To make something ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟು ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ, ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇಟ್. ತೂಕ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು? ತರಕಾರಿ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಗೋಧಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಆ ಎರಡೂ ತಕ್ಕಡಿಗಳ ನಡುವೆ ವೇಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, next, it takes dash to get a job done. It takes energy to get a job done. It takes energy to get a job done. Next, dash is the idea that something in motion will remain in motion and something at rest will remain at rest unless affected by an outside source. So that is inertia, which we will learn later. It would be more difficult to dash a wagon if it did not have the wheels. Pull the wagon. It is more difficult to pull a wagon. So this is the seventh answer. If you have a few people and on the rope, the box will be easier to move. If you have a few people, push on the rope. Okay, push on the rope. Sorry, this is push. This, it would be more difficult to pull. Push a wagon. This is push and this is pull. Okay, next, dash theories on motion still believed correct today. So whose theories are still believed correct today? That is Newton's theories are still believed correct today. We added wheels to our bureau to create less dash when we move it. That is
friction. To create less friction. So we added wheels to our bureau to create less friction. Bureau means to move easily what we are applying the wheel, so that to create the less friction when we move it. ಈಗ ನೀವು ಟೇಬಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿನೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸೋಫಾನು ಸರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಸರಿಸಿದಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಗೀಚು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಗೀಚ್ ಅಥವಾ ಗೀಟು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ಲೈನ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೀಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವೀಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ or scars or something else on the tiles, so that you can move it easily. Okay, so this is about certain questions or 1 mark questions of forces and motion. Next, I hope it is clear. Let me again recap you. Okay, so here the greater the dash, the easier the object will move. The greater the force. This is first answer. Okay, the greater the force. To do the job in less time and with less energy, use a machine. Machine is a second answer. Machine is a second answer. The rock will roll down the hill due to the force of. The rock will roll down the hill due to the force of gravity. Due to the force of gravity. Third one is gravity. To make something dash, both ends need to have the same weight. To make something balance. Fourth one is balance. To make something balance. It takes dash to get a job done. It takes dash to get a job done. It takes energy to get a job done. It takes energy to get a job done. ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೋಷನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅದು ಮೋಷನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಷನಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕಾಟಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. It would be more difficult to dash a wagon if it did not have the wheels. If it would be more difficult to push the wagon. It would be more difficult to push the wagon. So seventh one is push. Next, if you have a few people dash on the rope, the box will be easier to move. So here the eighth one is pull. The eighth one is pull. Dash theories on motion are still believed correct today. Ninth one, Newton theories on motion still believed correct today. We added wheels to our bureau to create less dash when we move it, to create less friction. Tenth one is friction. I hope all the answers are clear now. Okay, just take a screenshot and practice these questions or practice these kind of questions. Yeah, let us move to other type of questions over here. Give 2 examples each of situations in which you push or pull to change the state of motion of object. Give 2 examples. 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಎದಕ್ಕೆ? ಟು ವಿಚ್ ಯು ಪುಷ್, ಅದನ್ನು ತಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಜಗ್ಗುವುದು. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Give 2 examples of situation in which applied force causes change in shape of object. 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ಎಂಥದಕ್ಕೆ? ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅದರ ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ.
ಹೌದಾ? ದೆನ್ fill in the blanks in the following statement. To draw water from a well, we have to pull the rope. What it is? We have to pull the rope. ನೀರನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ಸೇದುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೀವು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳಿತೀರ, ಜಗ್ತೀರ. ಹೌದಾ? A charged body dash an uncharged body towards it. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಟು ಮೂವ್ ಅ ಲೋಡೆಡ್ ಟ್ರಾಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್. ಲೋಡೆಡ್ ಟ್ರಾಲಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ನೀವಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಜಾರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ. ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಹಾಕ್ತದೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ನೂಗ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? The north poles of a magnet dash the north pole of another magnet. So here let us consider one magnet. Okay, let us consider a bar magnet. Idu type of a magnet which is like a bar. Okay, next rectangular shape alli irutte. Hauda? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಎರಡು ಪೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎಂಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು take these two magnets near to each other, ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾರ್ತ್. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕದ ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೌತ್. ನಾರ್ತ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಸೌತ್. ನಾರ್ತಿಗೆ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತಿಗೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ದೀಸ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಎರಡೂ ಪೋಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ರಿಪಲ್, ದೂರ ಸರಿತವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರಿಪಲ್ಸ್ REPELS, repels the north pole of the other magnet. Okay, then we have one more question. An archer stretches her bow. Archer ಅಂತಂದ್ರೆ an archer stretches her bow while taking aim at the target. ಆರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆರ್ಕರ್ ಅಂತಂದರೆ. ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಕರ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಹರ್ ಬೋ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏಮ್ ಅಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಗುರಿ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಶಿ ದೆನ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಆ್ಯರೋ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳು? ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಬಾಣದಿಂದ. ವಿಚ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಬಾಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ us take a rough sketch of it. This is a arrow and this is a bow and this is a arrow. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಬಿಲ್ಲು, ಇದು ಬಾಣ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಫಸ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಜಗ್ತಾಳೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಬೋ ದ ಆರ್ಕರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್. ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅ ಬೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೋಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ದಾರನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಳು ಅದನ್ನು ಜಗ್ಗಬೇಕು. ಸೊ ದಾರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ವಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಹಿಯರ್. The force applied by the archer to stretch the bow is an example of. ಸೊ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಅವಳೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳಾ? ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೆನ್
The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of the type of a force responsible for a change in the state of a motion is an example of. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಸಾರಿ ಬಾಣ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ two things are in contact with each other, so it is a example of contact force. This is an example of contact force. Understood? This is regarding the concept of force. In the next class we will be learning regarding the concept of pressure. Okay, until that, wear the mask, put the sanitizer, go to the school, read well, be safe. Okay, have a nice day.